Good morning. Fine. I'm happily welcome you all for the first day of the Padmavati Institute of Public Policy, Government and Governance, Business and Government 1 session. Now I welcome our Head of the Department, Dr. R.N. Vegan sir, to deliver the address. நீங்கள் அட்மிஷன் போடுறபோது உங்கள்கிட்ட வந்து பிபிஏவுடைய ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ப்ரோக்ராமோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து காலேஜிலேயே வந்து பிபிஏக்கு மட்டும் வச்சுருக்கிறோம், ஏன் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாம் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெர் இஸ் எ யூனிக் நேச்சர். இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராமோடைய யூனிக் நேச்சர் இஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம். நாம் கோர் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஹெச்ஆர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ். இந்த ஹெச்ஆர் மார்க்கெட்டிங் லாஜிஸ்டிக்ஸில் நாம் மிக அதிகமாக நாம் போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். இன்ட்ராக்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் வேலைக்கு போகிறேன், நான் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறமா நான் யார் கூட பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ், அதுக்கப்புறம் உங்கள் கூட வேலை செய்கிறவங்க. உங்கள் கூட வேலை செய்கிறவங்கள ஓரளவுக்கு உங்களால் மேனேஜ் பண்ணிட முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சாலும் புரிஞ்சாலும் புரியலினாலும் அவங்களோட நீங்கள் பழகிக்கலாம். ஆனால் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு யூனிக்னஸ், ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு விதமாக அணுகணும். அப்போ நான் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு விதமாக அணுகணும்னு சொன்னேன்னா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்னா என்ன, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஹையரார்கி இருக்குது, என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குது, அந்த போஸ்டினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா யார்கிட்ட போய் கேட்கணும். இந்த அடிப்படை அறிவு நமக்கு தேவைப்படுற காரணத்தினால இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பிஸ்னஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் 1ன்னு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வச்சுருக்கிறோம், செகண்ட் இயருக்கு பிஸ்னஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் 2ன்னு வச்சுருக்கிறோம், தேர்ட் இயர் நீங்கள் போகும்போது அது லீடர்ஷிப் மாடியூல்னு சொல்லுவோம். ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்னீங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறதை காட்டிலும் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, நீங்கள் ரெகுலராகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், மற்றவங்க போகிற மாதிரி போகலாம். இன் அடிஷன் டு தட் யூ நோ அபவுட் யுவர் கவர்மெண்ட். ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் இயரில் படிப்பீங்க, செகண்ட் இயரில் ஐஏஎஸ் மேடம் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க, தேர்ட் இயரில் ஐஏஎஸ் மேடம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அப்போ எனக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் புரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கேஸ் டிஸ்கஷன் இருக்கும். அந்த கேஸ் டிஸ்கஷன்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு மேடம் வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன நம்ம நிறைய பேர் போயிருப்போம், நம்ம ஜிஹெச்சுக்கு போயிருப்போம், இல்லைன்னா பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு போயிருப்போம். அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் வெளியே என்ன சொல்லுவோம், அப்புறம் டாக்டருக்கு படிக்கலாம், மாதர் இருக்கு படிக்கிறது சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் சொல்லிட்டு வந்துடுவோம். ரெண்டாவது, இவங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு கேஸ், ஒரு லைவ் கேஸ், இப்போ நடந்த ஒரு விஷயத்த அது எப்படி இருந்திருக்கு, அந்த என்ன பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையை எப்படி அணுகுனாங்க, அந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணாங்க. அடுத்த நாள் கெஸ்ட் லெக்சர் இருக்கும், அதுக்கு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு அஃபீஷியல் வந்து உங்களோட என்ன பண்ணுவாங்க, பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறமா உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு 10 பேர் அல்லது 20 பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் கூட்டிகிட்டு போவோம். அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட், இப்போ ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜிஹெச் மூலம் என்ன பண்ணுவோம், கூட்டிகிட்டு போவோம். ஜிஹெச் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, நீ உள்ளே போனதுலேருந்து அங்கே உனக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க, வெளியில் வர்ற வரைக்கும் உங்களோட ஒரு டாக்டர் இருந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இது கோயம்புத்தூர்ல இல்லை, தமிழ்நாட்டில் இல்லை, இந்தியாவிலே வேற எந்த காலேஜிலும் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்காது. ஸோ யூ வில் கெட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி மார்க்கெட். இட் வில் என்லைட்டன் யூ. உங்களுடைய புரிதலை என்ன பண்ணும், அதிகப்படுத்தும். இந்த புரிதலை அதிகப்படுத்துறதுனால உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால இந்த ப்ரோக்ராமை சீரியஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அட்டன் பண்ணணும். ரெண்டாவது, யார் வெளியே கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்னீங்கன்னா, யார் கிளாஸ் நடக்கும்போது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறையோ, கேள்வி கேட்குறவங்க, கேஸ் ஸ்டடி பண்ணும்போது கேள்வி கேட்குறவங்க, கெஸ்ட் லெக்சர் வரும்போது கேள்வி கேட்குறவங்க, அதிலிருந்து சூஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த 10-20 பேர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விசிட்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் சும்மா நீங்கள் போயிட முடியாது. ஜிஹெச்சுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், போய் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போகலாம். ஆனால் ஜிஹெச் எப்படி இயங்குது, ஜிஹெச்சோட டீனை நீங்கள் பார்க்குறது, ஜிஹெச்சோட ஃபார்மசியை பார்க்குறது,
ஜிஹெச்சில் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் இருந்தால் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் உங்களை வந்து பெர்மிட் பண்ணுறது, இல்லை மார்ச்சுரி உங்களை பார்க்க வைக்கிறது, இதெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. அது நீ ஆர்ஜிஎஸ் காலேஜில் படிக்கிறதுனால, பிபிஏ படிக்கிறதுனால உனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குது, கிடைச்சிருக்குது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கணும், யூஸ் பண்ணிக்கணும். யாரும் உங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கிளாஸ்ன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டியூட்டர் வந்து சொன்னதுக்கப்புறமா இம்மிடியேட்டாக அடுத்த 5வது நிமிஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த பிரகாரத்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும், ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கணும். ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும் போகும். இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது, உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன்னா உங்கள் டியூட்டர் இருக்கிறாங்க, உங்களுடைய கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்னன்ஸுடைய ஆர்கனைசர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்களோட பேசலாம், பழகலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now the session is open. Ma'am, Health and Family Welfare Department, please. Good morning, sir. Good morning, students. Before moving on to the main session, just we'll have some discussion. You have to open your mouth and speak. Okay. Who is the father of our Indian Constitution, ma? Open your mouth. Had your breakfast in the morning, no? No. Why? Huh? Tell me, who is the father of Indian Constitution? Little bit loud. Stand up, anyone? Very good, clap for her. Okay. So Ambedkar is the father of our Indian Constitution. Okay. So based on the Indian Constitution, our country is functioning, isn't it? Since you are entered as a adult, isn't it? You are nearing 18. Completed 18 years? No. So anyhow, all are ready to cast your vote in your future, isn't it? So you should know about the politics, what is going on in and around in the world, as well as in our country, as well as in the state. Okay, it is our duty to know all the details, and we have to enrich our knowledge. Okay, so as a part of PIP, we are here to present a small presentation related to the introduction to government. So this is your session 1. So we know that there are many departments and ministries are there in our Indian government, isn't it? Any idea how many ministries are there in our central government? Ministries, you heard about many ministries, no? Ministries of labor and welfare, ministries of mining, ministries of farming, like that. How many ministries are there? Any idea? It will be within 100. You can choose one number. No idea. So totally we are having 58 ministries, ma. In that there are to implement their functions, we are having 93 departments. Okay, so totally we are having 58 ministries and 93 departments. Okay, so tell me one proverb or a proverb related to health. You have studied in your schools, no? Proverb related to health. Any, you can say it in Tamil also, no problem. Proverb, palamoli. Actually, she's telling for the previous question, she's telling the answer. Yes, it's exactly correct what she's telling. Ministry of Health. Only the same student is standing for the second question now also. What about the remaining students, ma? Yes. Okay, sir. So, alavukku minchina amadamam nanju. Some more. Yes. Very good. Sir, நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் இல்லையா? ஹெல்த் இஸ் வெல்த். ஸோ எதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க? வி நோ தட் அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஏர்னிங் வெரி ஹார்ட்லி அண்ட் they are spending so much இல்லையா? So if any member in the family gets sick, so our earnings will become lost because we have to spend it for their wellness in the hospital, isn't it? Same like if it for a family we need to have a good health, same like it will affect our country also. We need to spend a lot in our health department, in our health sector.
to improve the health of the people. Okay, so just for a view I am giving this example. Okay, so now we'll move on to the main session. So it is a health and family welfare department. Okay, so totally we are having 58 ministries. The one of the ministry is the Ministry of Health and Family Affairs. In that we are having 3 departments. Okay, we'll see one by one. So healthcare is now become a major sector as well, both in terms of revenue as well as employment. We know that many health workers are employed in the health sectors, isn't it? And healthcare does not signifies only the hospital. It also means medical devices they are using, the clinical trials for need to, if you like to implement or we want to find out a new medicine or a vaccine, we need to go so many clinical trials, then only the particular vaccine can be used for the human beings. So the clinical trials. Then telemedicine. What is meant by telemedicine, ma? Any idea? Telemedicine. Have you heard about online classes? You have heard, isn't it? So what is same like? So online healthcare providers. Okay, so you can download that particular mobile app and you can seek the help of a medical professionals. Okay, so whatever complaints you are having, you can register in that and you can get the medical help. So that is a telemedicine. Okay, so next is medical tourism. Any idea medical tourism? Tourism. So from one place we are moving out to another in need of something, isn't it? So if related to medical tourism, you heard many foreigners are coming here for getting treatment, especially the Pakistanis are coming here because of the well-equipped hospital of our country and also because of low cost, isn't it? So that we call as a medical tourism. The foreigners are coming to India to seek medical help. That is medical tourism. Okay. So next is health insurance. We all might know what is meant by health insurance. And then medical equipment. So all these are included in the health care. Okay. So next, the ultimate aim for a health and family welfare department is nothing but to provide a good health care to all the peoples, even though are poor and underprivileged sections. So for each department or each ministry we should know the history. So when it was started, what are the milestones it has undergone. Okay, so actually the first Ministry of Health was established in the year of 1947. So next, again in 1951 they have launched as a National Family Planning Program. During those days population explosion was too high, so there is a need to implement the National Family Planning Program. After that, in the year of 1952, it has been changed as a National Family Health Service. And then 1966, they have established a separate department for family welfare. Next, in the 1983, we have formulated National Health Policy for our country. That is the first National Health Policy for our country in the year of 1983. And then during the year of 1985, our Ministry of Health has been reorganized. Some departments has been mingled, some departments has been separated. All those reorganizations was done in the year of 1985. And then in 2002, National Health Policy again it was reformulated. Okay, that is the year of 2002. Next, in the year of 2005, National Rural Health Mission was established. And then in 2013, they established the National Urban Health Mission. By the year of 2018, the government has launched the Ayushman Bharat Yojana. Okay, next. So at the central level, so for our in our country, for the administrative purpose, we have divided central government, state government and local government. Okay, so 3 governments we are having: the central government, state government and the local government. Adha neenga panchayat alla padichirpeenga illaya, that is our local government. So central government, we know who is the central government now, who is the ruling party, which party it belongs. Okay, so who is responsible for the health and family welfare department? This is the Union Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so it was headed by a cabinet minister. Okay,
Who is the cabinet minister? No idea? He is the cabinet minister of health and family welfare, ma? தெரியாது. கையில் மொபைல் ஒன்று வச்சுருக்கீங்கல்ல, ஜெகத் பிரதாப் நட்டா, சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட், அண்டர் ஹிம் there is a 2 honorable ministers for state health and family welfare, 2 ministers, okay. Next, under him we are having 3 departments. I already explained. Under Union Ministry of Health and Family Welfare we are having 3 departments. So Department of Health and Family Welfare, Department of Health Research, and then Department of Ayush. You should know what is meant by Ayush. What are the alternative medicines in our country available, ma? Alternative medicines. செல்லு கரெக்டு தாம்மா, சொல்லுங்கள். ஆயுர்வேதா, வேறு சித்தா, ஹோமியோபதி, தென் எஸ் அலோபதி தாம்மா நார்மலாக இங்கிலீஷ் மெடிசின் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நார்மல். ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ் மீன்ஸ் தீஸ் அண்ட் ஆல். That is the Ayush expansion. So AY stands for Ayurveda, U stands for Unani. Okay, S for Siddha and H for Homeopathy. So all these departments are under the control of Union Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so then it has 2 offices to carry out the policies and procedures of these ministries. Okay, so those 2 offices are the Directorate General of Health Services and Central Council of Health and Family Welfare. Okay, next. So about the ministry, where it is situated? So it is situated in New Delhi. Okay, so it has 3 departments, isn't it? So we have 3 departments. That is the Department of Health and Family Welfare, Department of Health Research, and Department of Ayush. Okay, so each department is headed by the secretary. One secretary will be there for each departments. Okay, next. So what is the mission? So each institution, whether it is a college or a hospital or a school, each institution should frame its own mission and objectives. Okay, so for what they have been established. Okay, so that is the mission. So here mainly, what is the main reason for starting this health and family welfare? Mainly to improve the healthcare delivery system. That means, so whatever healthcare, that is whatever policies it is formulated in the central, it should reach the grassroots level. Okay va? So கீழ இருக்கிற அடித்தட்டு மக்களுக்கும் அந்த உதவி வந்து சேரணும். மருத்துவ சுகாதார நலத்திட்டங்கள் எல்லாமே கீழே இருக்கிற மக்களுக்கும் கிடைக்கணும். அப்படின்னா we should formulate a proper health care delivery system. நம்ம என்னதான் லாஸை ஃபார்முலேட் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. we have to execute or we have to deliver the policies and programs at the grassroots level. அவங்கள வரைக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி we have to formulate. Okay, so to ensure the comprehensive primary health care delivery system and well functioning linkage. So central இருந்தால் நம்மளுக்கு எதாக இருந்தாலும் பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் சரி, பாலிசிஸாக இருந்தாலும் சரி, it will be formulated at the center. So whatever they are formulating, it should reach the grassroots level. உங்களுக்கோ எனக்கோ நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதனோட இது வந்து நம்மளுக்கு அடைஞ்சிருக்கணும், அந்த நன்மை நம்மளுக்கு அடைஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அ வெல் ஃபங்க்ஷனிங் லிங்கேஜ். அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு என்ஷூர் quality health care wherever we are expecting the quality, isn't it? So same like Union Ministry of Health and Family Welfare also, first mission is ensuring the quality health care. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் குவாலிட்டி இருக்கிறது இல்லை, ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அது கிடையாது. ஸோ த ஃபஸ்ட் மோட்டோ இஸ் quality of health care. Okay, so quality of health care on equitable, it should be equitable to all the peoples regardless of creed, religion, caste. Okay, so எந்த ரிலீஜனாக இருந்தாலும் அதில் எந்த பாரபட்சமும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இட் ஷுட் பி ஈக்வட்டபிள் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஆக்சசபிள். ஸோ இங்கே இருக்காங்க ஒரு பெரிய கிராமம் இல்லை ஹில்லி ஏரியாஸு இல்லை ரொம்ப மலைவாழ் மக்கள் மாதிரி ரொம்ப தொலைவில் இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் கூட அவங்களுக்கு என்ன அந்த வசதி மறுக்கப்படக்கூடாது, அவங்களுக்கு கூட அந்த வசதி கிடைச்சிருக்கணும். ஓகேவா? இட் ஷுட் பி ஆக்சசபிள். ஓகேவா? அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி அஃபோர்டபிள். ஏன்னா நம்மளால் பெரும்பான்மையான most of the peoples are in the only in the middle class or below poverty line, isn't it? So we have to make them, the cost of the medical care expenses should be bared by them. ஓகேவா? ஸோ அவங்களால அந்த காஸ்ட்டுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? இட் ஷுட் பி அஃபோர்டபிள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் த இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட். ஸோ மார்டாலிட்டி, எனி ஐடியா?
mortality. So the death rate. Mortality means death rate. It's a medical term. Okay, infant means we call that a child between 1 month between 1 month to 1 year. 1 monthல இருந்து ஒரு வயசு வரை இருப்பாங்க இல்லையா குழந்தைங்க, அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்ஃபேண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்களோட இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கணும், அது ஒரு நம்மளோட மோட்டோ. ஸோ ரெடியூசிங் த இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அண்ட் ரெடியூசிங் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். யூ மைட் ஹியர், ஏன்னா we have crossed corona, isn't it? It is a communicable disease, isn't it? Communicable means it can easily spread from one person to another. So that is a communicable disease. Okay. Good morning, ma'am. Sorry to disturb the class. So no Just problem. 5-10 minutes. Yes, ma'am. No problem. How are you? Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Good. Thank you. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Welcome our mentor, Chairperson, Padmavati Institute of Public Policy, Chairperson, Padmavati IAS Academy. Dr. Kalpana Gopalan IAS ma'am. ஸோ மேமோட ஐடியா தான் நம்ம இந்த ஜிஎன்ஜி கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ் பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசியோடைய ஃபார் பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேம் ப்ளீஸ். எவ்வளோ பேர் ஃப்ரெஷர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணீங்க? ஓரியன்டேஷன் ரைட். எவ்ரிபடி அட்டென்ட் பண்ணாதவங்களும் இருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட்டு டே தட் 20th பண்ணோம்ல. எவ்வளோ பேர் 23rd நம்ம ப்ரோக்ராம் இந்த ஹாலில் அட்டென்ட் பண்ணீங்க? ஓகே. ஸோ those who attended any of either of these programs, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்கும். பட் let me try to convey to you why you are attending this program. Okay. In a arts and science institution within a BBA BBM program, government patti, public policy patti, why should we have a separate academic course and lecture series? அது மட்டும் இல்லை, இந்த unlike other courses, ஓகே, இப்போது நீங்கள் எஸ்ஓபிஎம்மில் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் அந்த கோர்ஸுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இருப்பாங்க. ஓகே. பட் that is a specified faculty. Here we have used all the faculty. All the SOBM faculty are involved in government and governance and Padmavati IAS Academy. Not only SOBM faculty, now even other disciplines lenda innor vera department lendo nama we are using faculty. So number one, it is you are all SOBM students, but government பற்றி படிக்கிறீங்க இந்த லெக்சர் சீரீஸில், இந்த கோர்ஸில். ரெண்டாவதாக உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபைட் ஃபேக்கல்ட்டி இல்லாமல் we have brought a wide range of faculty. Right? What is the reason for this? யாருக்காவது can you think? எவ்வளோ பேர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து வந்தீங்க? ஸோ 3 வயசு 4 வயசு 5 வயசுலேருந்து அரசாங்க பள்ளியில் படிச்சிருக்கீங்க. ஓடுறீங்க, கீழே விழுறீங்க, அடிபடுறது. ஓகே. எங்கே போவீங்க? டாக்டர்கிட்ட போய் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அரசாங்கத்துது. இன்றைக்கி மேடம் 2 பேரும் அபவுட் ஹெல்த் கேர் இன் கவர்மெண்ட் அதை பற்றி தான் அவங்க பேச போகிறாங்க. ஓகே. ஒரு இடத்துல போய் வேலை செய்கிறீங்க,
அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. அந்த ஸ்ட்ரைக்கை நிறுத்தணுன்னா யார்கிட்ட நீங்கள் போகணும்? லேபர் ஆஃபீஸர்கிட்ட போவீங்க. இன்றைக்கி இந்த டைம் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் தான் செய்ய போகிறீங்க? டாக்டர் பிரவீன் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிக் கொடுப்பார். ஓகே, நம்ம எல்லா இந்த நாட்டை நாம் நடத்துறதுக்கு அடிப்படை என்ன யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்லி தெரியுமா? எந்த அடிப்படை மேலே இந்த நாட்டை நடத்துகிறோம்? வி ஆர் கால்டு த ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா இல்லையா? ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கு ஆதாரம் என்ன? அந்த ரிப்பப்ளிக் ஆதாரம் என்ன? எனிபடி கேன் திங்க்? எதை வச்சுண்டு ஓத்து எடுத்துக்கிறாங்க பல பேர், எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் எல்லாம் எதை வச்சு எடுத்துக்கிறாங்க? somebody louder, Constitution of India. டாக்டர் விவேகானந்தா சார் அதை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பாரு. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நமக்கு படிப்புன்னு வேணும்னாலும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட போகிறோம், நமக்கு டாக்டர் வேணுனாலும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட போகிறோம், நியாயம் வேணும்னா ஆஸ் பர் கான்ஸ்டியூஷன் கோர்ட்டுக்கு போகிறோம். 2 பேருக்கு சண்டை வந்ததுன்னா போலீஸ் வந்து அதை சரி செய்யணும். நீங்கள் ரோட்டில் போகிறீங்கன்னா அங்கே டிராஃபிக் போலீஸ் நின்றுட்டு உங்களை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் லைஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது. அதனால்தான் எங்களுக்கும் we have a wide variety of disciplines in this program, because அந்த ப்ரோக்ராமே அவ்வளோ பறந்தது. It's such a broad program, just like government is, just like governance is, right? So this is why it is a unique program. But I must also tell you that நான் பல வருஷம் 35 வருஷம் கவர்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கேன். எல்லாம் நீங்கள் வந்து வெளியில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்தாருன்னா பார்ப்பீங்க, ஓ மிடுக்காக வராரு, கார்லேருந்து இறங்குறாரு, கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிறாரு, நல்லா ஸ்டைலாக இருக்கார். பட் அவர் மனசில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ், அவருக்கு எவ்வளோ வேலை பழு, எவ்வளோ திங்ஸ் அவர் மேனேஜ் பண்ணோம் அது அவருக்கு தான் தெரியும். ஸோ கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஒன்று நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்குறது. நீங்கள் போகிறீங்கப்பா சர்டிஃபிகேட் கேட்குறீங்க, கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட். இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் கூப்பிடுறீங்க, நின்று டயஸில் பேசிட்டு போகிறாங்க கவர்மெண்ட். கவர்னன்ஸ் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப நுணுக்கமானது, ரைட்? அதில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, போர்டம் இருக்குது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. ரொம்ப இல்லாட்டாலும் டு அன் எக்ஸ்டெண்ட் அது உங்களுக்கு தெரியணும், ஹவு கவர்னன்ஸ் இஸ் டன். ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் பற்றி அறிஞ்சிக்கிறது மட்டும் இல்லை, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இது செய்யும்ப்பா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த செய்யும், அது அந்த அறிவு ஒன்று, தட் இஸ் நம்பர் 1. பட் அது எப்படி செய்கிறாங்க, அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும், அதையும் நீங்கள் அறிஞ்சிக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ தெர் ஆர் 2 பர்பஸஸ். கவர்மெண்ட் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியணும், கவர்னன்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியணும். ரெண்டும் ஆச்சு. வாட் இஸ் த தேர்ட் பர்பஸ்? த தேர்ட் பர்பஸ் இஸ் உங்களில் பல பேர் கவர்மெண்ட் உள்ள நுழையணும். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்போது இன்டென்சிவாக ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட்டில் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்பவே த்ரஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டுருக்காங்க. எங்களுக்கும் அதான் ஆசை. நீங்களும் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு கெட் இன் டு கவர்மெண்ட். அண்ட் கவர்மெண்ட்டில் எழுதுனா மெயின் வே இன் விச் யூ கெட் இன் டு கவர்மெண்ட் இஸ் த்ரூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ். தட் இஸ் வை பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமியை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஸோ கவர்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, கவர்னன்ஸ் பற்றியும் அறிவு இருக்குது உங்களுக்கு, கவர்மெண்ட் உள்ள எப்படி நுழையணும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குது, அந்த எக்ஸாமை நாங்கள் எழுதணும், எழுதி எப்படி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகணும். நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், நாளைக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டுண்டு ஒரு ஹோல்ஸ்டரில் கன் வச்சுட்டு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஊரில்?
எப்படி பார்ப்பாங்க உங்களை? எஸ் ஆர் நோ, ரைட்? ஓகே. ஸோ that respect in society you will get when you get into government. ஸோ எவ்வளோ பேர் பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இருக்கீங்க, ஜாயின் ஆகிருக்கீங்க? ஷி ஹஸ் ஜாயின். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர். டாக்டர் பிரவீன் கிட்ட பேசுங்க, உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமா பாருங்கள். வி கிவ் யூ வெரி டீட்டெயில்ட் ட்ரைனிங். ஸோ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே ஆரம்பிச்சு நம்ம பசங்க ஒரு வருஷத்தில் எழுதி பாஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நமக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது, ரைட்? ஸோ ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் இயர் வி ஆர் கிவிங் யூ ட்ரைனிங் so that நீங்கள் by the time you graduate you are ready to write the exam. So this is the third purpose. But there is also one side effect சொல்லுவோம்ல, there are some வேறு ஒரு நோக்கமும் இருக்குது. நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க இல்லை ப்ரைவேட்டில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க, இன்டர்வியூ போகிறது நிச்சயம். இன்டர்வியூவில் எப்படி நிற்கணும், எப்படி நடக்கணும், எப்படி பதில் சொல்லணும், எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், யாரும் சொல்லித்தரதில்லை. ஸ்கூலில் யாரும் நமக்கு சொல்லித்தர மாட்டாங்க, குழந்தைங்கன்னு விட்டுருவாங்க. யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஃபேஸ் அன் இன்டர்வியூ. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு வேலையில் நுழைஞ்சுன்றீங்க, பட் அங்கே இருக்கிற கலீக்ஸோட, உங்கள் கூட வேலை செய்கிறவங்களோட எப்படி நீங்கள் பழகணும் உங்களுக்கு தெரியாது. அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தான். அவர் மெத்தடாலஜி இஸ், நான் இங்கே நின்றுண்டு இல்லை டாக்டர் பிரவீன் இங்கே நின்றுண்டு இல்லை டாக்டர் சாந்தி நின்றுண்டு வெறுமன் நாங்கள் சொல்லித்தரதில்லை. யூ ஷுட் ஆல்சோ இன்டராக்ட். உங்கள் சைட்லேருந்து வரணும். குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ், பாலிசி பேப்பர்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் நாங்கள் செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் செய்யணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பழக்கம் வரும், உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பயம் போகும். வாயை திறந்ததான் சொன்னால் தப்பாயிடுமோ, அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது. ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட், ரைட்? ஸோ லாஸ்ட் ரோவில் உட்காந்து நீங்கள் 3 வருஷம் தூங்கிட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு போயிடலாம், ஆனால் இட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ இன் லைஃப். இந்த ப்ரோக்ராம் இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் லைஃப். எந்த வேலைக்கு நீங்கள் போனாலும், இல்லை வேலைக்கே போகல நான் வீட்டில் இருந்தாலும், இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு லிவ். Okay, so these are the purposes of the program. பயமே படாதீங்க. இங்கேருந்து இந்த கிளாஸ் உள்ளே வந்தோடனே பயத்தை விட்டுருங்க. நான் தப்பாக பேசிடுவேனோன்னு நினைக்காதீங்க. கவர்னன்ஸில் தப்பு ரைட் ஆன்சர் கிடையாது. அந்த சுச்சுவேஷனில் எது பெஸ்ட், தட் இஸ் த வே டு அப்ரோச். நான் இன்றைக்கி இங்கே வரதா இருக்குல்ல. கிவ் யூ அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். ஐ வாஸ் கோயிங் ஸ்ட்ரைட், பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ மேடம் உங்களுக்கு 2 பேருக்கும் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு, அவங்க கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு ரெடியாக வந்துட்டாங்க. அவங்க கிளாஸ் நடத்துருச்சு. நான் உள்ளே யூஸ்வலி நுழைய மாட்டேன்மா, இன்பிட்வீன் கிளாஸை டிஸ்டர்ப் செய்யக்கூடாதுன்னு. பட் சடன்லி டாக்டர் பிரவீன் சொன்னார், ஜஸ்ட் வெளியில் கிளம்பரிச்சே சொன்னார், இல்லை ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஒரு தரம் பேசிடுங்க அவங்கக்கிட்ட. Immediately you have to change your plan. Immediately உங்கள் மைண்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். நான் வேறு எதுக்கோ ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன், வேறு எதை பற்றியோ யோசனை இருந்தது. ஐ சடன்லி சேஞ்ச் மை பிளான் பிகாஸ் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இது வேண்டியிருக்கு, ரைட்? திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ இன் லைஃப். நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் பாஸ் சடன்லி சொல்கிறாரு, இல்லை இது வேணாம், இதை தூக்கி எறி, இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் செய்யணும்னா நீங்கள் உடனே அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு அந்த அஜிலிட்டி, நிம்பிள்னஸ், அடாப்டபிலிட்டி இருக்கணும், ரைட்? ஆல் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் டிசிஷன் மேக்கிங். ஆல் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் லீடர்ஷிப். நீங்கள் ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும்னா, ஒரு நல்ல பாஸாக இருக்கணும்னா, அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக இருக்கணும்னா, ப்ளீஸ் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் த ப்ரோக்ராம். வி வில் கேரண்டி யூ தட் நீங்கள் குழந்தைங்களாக வந்தவங்கள ரெஸ்பான்சிபிள் அடல்ட்ஸாக நாங்கள் மாற்றி அனுப்புவோம். ஐ ஹவ் பீன் சீயிங் தட் இன் அதர் classes who came before you, right? So participate
மேடம் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டீப் நாலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு. தே பீன் இன் த ஃபீல்ட். ஸோ அவங்க வெறும் படிச்சுட்டு சொல்லலை, பண்ணிட்டு சொல்கிறாங்க. தே ப்ராக்டிஸ்ட். இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச்னு. அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரீச் பண்ண வந்திருக்காங்க. நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரீச் பண்ண வந்திருக்கேன். கேள்வி கேளுங்க, பயப்படாமல் கேளுங்க. நாங்கள் இங்கே நின்றுட்டு சொல்கிறது உங்களுக்கு தப்பாக தோணுச்சுன்னா கூட அதையும் சொல்லுங்கள். எனக்கு இந்த மாதிரி தோணுது, நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்களே, நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஜெட்டுன்னு தோன்றுறது சொல்லுங்கள். ரைட்? ப்ளஸ் ப்ளீஸ் பார்ட்டிசிபேட் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி and decide if a government job is suitable for you. பிஆரில் வந்து பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ஜாயின் ஆகுங்க. You will learn a lot and there are hundreds of exams. Definitely you will pass one of those exams and you will gain a government job. Examna பயமா? யாருக்குமே பயம் இல்லையா? Wonderful. Then all of you join immediately. Okay? So all the best. Do well, listen well, participate well. Thank you all very much. So we have seen the point as a communicable disease. So communicable disease means what? Easily spread from one person to another. That is a communicable disease. So corona is a best example. Then one more is TB, that you can say, HIV. These are all communicable disease. Okay. So then they need to control as well as the non-communicable disease. Okay. So non-communicable disease means now it is very well prevalent in all the levels of families. That is diabetes. Okay. Wow. So what is meant by diabetes, ma? சுகர் சொல்கிறாங்க இல்லையா, எனக்கு சர்க்கரை இருக்குது, ஸோ பிளட் ப்ரெஷர், ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கம்ஸ் அண்டர் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அண்ட் த கேன்சர் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் டு கண்ட்ரோல் போத் கம்யூனிகபிள் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். ஏன் டிம்மாக இருக்குங்க? டிம்மான மாதிரி இருக்குது. So and also focus on population stabilization. So once you need to control the population only, we can able to all the health benefits will reach the entire population. So it is very essential to control the population. So it also takes initiative to control population. So that's why we are having family welfare program. Not only the health department as well as the welfare, family welfare department is also along with the health department. அந்த ரீசன்னால தான் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தனியாக இல்லை, ஃபேமிலி வெல்ஃபேரும் சேர்ந்து அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜூம் ஆயிடுச்சு. ஓகே. So then, so in order to provide a good health, so the skilled workers we need, health workers, they should be trained enough. So we need to train the health workers as well as so that they have a hands-on skills. Okay, va? So then we have to regulate the healthcare delivery. So these are all the missions of family welfare, health and family welfare ministries. Next one. So based on this, they have formulated the objectives. So mission and objectives will be same. Okay, repetitive. Next one. So functions at the central level, that is the central government. So what they will do, that is the Union Ministry of Health and Family Welfare. What are the functions they can able to play? So they can formulate the national health policy. They involved in the national health matters. They will plan and they will coordinate all the state health activities. Okay. So next is they have to establish the particular standards. Okay. So for this procedure or for this medications, what is the standard they have to follow? So all those standards will be set up by the central government. Next, they have to formulate the policies. Then they will plan and they will communicate and implement in all the states. They will look after or they will guide all the states regarding the health matters. Okay. So functions we can divide into two: union list and concurrent list. In our constitution,
for administrative purpose, we have said that central government, state government, local government is there. Same like union list, concurrent list and state list are there. Functions எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மூணுக்குமே யூனியன் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது, கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ யூனியன் லிஸ்ட் அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. அதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும், அவங்க தான் எல்லா டெசிஷன்ஸு எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் லிஸ்ட் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அண்டர் த கவர்னன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். So that is state list. So concurrent list na both the government had role in the particular functions. So adu concurrent list. State government involve ஆயிருக்கும், central government involve ஆயிருக்கும், அது concurrent list. So அது எல்லாமே வந்து சார் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So now it is a union list, that is the entire function depends upon the that is lies in the hands of central government. Okay. So administration of central institutes. And then international health relations, we have heard about World Health Organization like that, isn't it? So we need to have a good relation with the, not only with the WHO, so நிறைய இருக்குது, so related to health itself, International Council for Health நிறைய இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கூடையுமே வந்து குட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். தென் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ த போர்ட் குவாரண்டைன். யூனோ வாட் இஸ் பை குவாரண்டைன் பீரியட் இல்லையா? கொரோனா முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம், குவாரண்டைன் என்னன்னு தெரியும். வி ஹாவ் டு ஐசோலேட் ஃபார் சம் ரீசன். ஸோ தட் இம்போர்ட் ஆல் த ஏர்போர்ட்ஸு, நம்ம சீ போர்ட் எல்லாத்தோட அதில் குவாரண்டைன் பண்ணுற மேஜர் ஆப்ரேஷன்ஸ் வில் பி டன் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு சென்சஸ் கலெக்ஷன். யூனோ தட் இப்போ நிறைய டிபேட் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு இல்லையா? சென்சஸ் கலெக்ஷனு அது ரிலேட்டடாக நிறையா பாலிடிக்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும். சென்சஸ் கலெக்ஷன் அண்ட் publications of that statistics. And then it has to coordinate with the states. ஏன்னா அவங்க பாலிசி மேக்கிங். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குமா நம்ம கண்ட்ரியில். நாங்கள் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் 10th முடிச்சிட்டோம் மேம். 11th 12th ஹிஸ்ட்ரியே எங்களுக்கு வரல மேம், ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபியே வரல மேம், அதனால் நாங்கள் மறந்துட்டோங்க மேம். ஸோ டோட்டலி 28 states and 9 union territories, inclusion of Jammu and Kashmir. Okay, wow. Okay. So it has to coordinate with all the states. Okay, wow. So not only with one state, not only just formulating the policy, the central government makes sure that it should be coordinate with all the states so that they will implement whatever policy they are formulating. So coordinate with the states and with other ministries for the மெயினாக நம்மளோட மோட்டிவ் என்ன இதில்? ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ அதுக்காக எல்லா இனிஷியேட்டிவ்ஸும் வில் பி டேக்கன் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அண்ட் தென் தே வில் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டைன் த ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரக்னா இந்த இதில் இருக்கணும். சில ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு பேன் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம கண்ட்ரீஸில் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் சர்டன் பாலிசிஸ் வில் பி தேர். சர்டன் ட்ரக்ஸ் they will maintain a standards. It should not be sold by a particular person. unnecessary நம்ம போய் அங்கே வாங்கக்கூடாது, இங்கே வாங்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி சர்டைன் ட்ரக்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்காம எந்த ஒரு மெடிக்கேஷனுமே நம்ம எடுக்கவே கூடாது. ஓகேவா? ஸோ பாலிசிஸ் வில் பி டிஃபர் ஃபார் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஃபார் அஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வில் பி மெயின்டைன்டு பை த central government. Okay, under the union list. So concurrent list na enna sonna, so both governments are responsible, both the central government as well as the state government are responsible in taking care of that functions, that is the prevention of spread of communicable diseases. So appo central government mattum initiative edutha pattadu, so the state government is also get along with the central government to control the spread. Next, control of drugs and poisons. Vital statistics. So vital statistics is nothing but the நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, மார்டாலிட்டி ரேட்டு இல்லையா, டெத் ரேட். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கணக்கு எடுப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு பேருமே இது பண்ணிக்கணும், ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுக்குமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ப்ரிவென்ஷன், அண்ட் தென் தே ஹாவ் டு பிளான் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல், அண்ட் தென் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பாலிசி, அண்ட் தென் ஃபேமிலி பிளானிங். ஸோ வாட் ஆர் த administrative staffs are there to run the particular departments. So under the Department of Health and Family Welfare, it is against internally it is divided into two departments, Department of Health and Department of Family Welfare. So both are having certain organizational organogram. Okay, so under Department of Health we are having joint secretary, deputy secretary, and then administrative staffs to carry out the function of health. Okay, so for the family welfare it is entirely different. So there we are having additional secretary
and then joint secretary and commissioners to carry out the family welfare programs. Okay, so health programs is carried out by separate department, family welfare program is carried out by separate program under the head of Secretary of Health and Family Welfare. Okay, next. So next, what is the function of Department of Health, Department of Family Welfare? So Department of Health, it is obviously they have to ensure that all the healthcare facilities will be available and accessible to all the peoples. So that is the one. So including the campaigns. So நம்ம கொரோனா வரும்போது நம்ம செல்லில் எல்லாம் கூட நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா, முகக்கவசம் அணிங்க, இவ்வளோ தூரம் இது பண்ணுங்க, அது எல்லாமே கேம்பைன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆல் த கேம்பைன்ஸ், இம்யூனைசேஷன்ஸ். ஸோ போலியோ ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு, வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்டர் 5 years of age. ஓகேவா, ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம், தடுப்பூசி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போல்லாம் வந்துட்டு வீடாக கூட வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் இம்யூனைசேஷன் கேம்பைன்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த். தீஸ் ஆர் ஆல் டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த். நெக்ஸ்ட், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். Only they are going to take care of the mainly the reproductive health and maternal health. Maternal health is nothing but health of a mother. Okay, so reproductive health means girls from the age of 14 years. Okay, va ipo 12 years solrom, from the age of 12 years we call it as a reproductive health. Okay, va so avungaloda health பாத்துக்கிறது முக்கியமான இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ பீடியாட்ரிக்ஸ். ஸோ குழந்தைங்களோட ஹெல்த்தையும் யார் கீழே தான் வருது, ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கீழே வருது. ஓகே, ஸோ தென் இன்ஃபர்மேஷன், எஜுகேஷன், கம்யூனிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த கேரிங், disseminating the information. So whatever health education or awareness should be given to the particular public, it should be disseminated. That is the information, education, communication. நான் சொன்னேன் இல்லையா, கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு நியூஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஸோ அதுதான் ஐஇசி. தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன், எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஹெல்த் எஜுகேஷனும் சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீன்லேயும் நம்ம ஒவ்வொரு சினிமா தியேட்டர்ஸ்லேயுமே போடுவாங்க இல்லையா, ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போடுவாங்க இல்லையா, ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஐஇசி தான். இன்ஃபர்மேஷன், எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். நம்ம இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுறோம். ஸோ அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு கொடுக்குறது. இது எல்லாமே யார், ஸோ இட் இஸ் பை த கவர்மெண்ட். ஓகேவா, ஸோ அவங்க சொல்லி தான் எல்லா தியேட்டர்ஸ்லையும் போடுறாங்க. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதெல்லாம் தான் ஐஇசி, கம்யூனிகேஷன், இன்ஃபர்மேஷன், எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we have to cooperate with the NGOs. ஸோ NGOஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ we need a help of voluntary organizations to carry out the proper healthcare delivery system. So they need to tie up with the voluntary organizations. Next. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் 2 ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ அதில் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், 2 ஆஃபீஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அது 2 ஆஃபீஸ் தான் என்னது, டைரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ், இன்னொன்று சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஓகேவா, ஸோ இதான் 2 ஆஃபீஸு. ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸு நம்ம பார்த்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச்சு, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுஷ். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் நம்ம பார்க்கல, ஏன்னா அது வந்து ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரில் வராது, அதனால் நம்ம அது கீழே பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுஷ்னா என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ நவ் வி ஆர் சீயிங் ஒன்லி த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம டாப்பிக்கு. ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் 2 ஆஃபீஸ் நான் சொன்னேன். ஸோ அதில் ஒரு ஆஃபீஸ் இஸ் டைரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ். ஸோ வாட் எவர் தே ஆர் பிளானிங் இன் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர், திஸ் office is going to monitor and coordinate the activities. Okay, so who are all there? So it is the Directorate General of Health Service is the head member. Under him they have the additional director and then deputy directors, joint directors, and to support them they have large administrative offices to carry out the functions. So what are the functions? So what functions they will do? So they will look after, so they will formulate the policies in the Department of Health and Family Welfare, that is central ministers. So here they especially look after the international health relations, control of drug standards, and then medical education, research, postgraduate training. So all these are comes under DGHS, and then giving the health educations, and then health intelligence. So health intelligence means nothing but, so என்ன disease is prevailing now in a particular community, whether any abnormal diseases have been found out in a particular community. So all those details should be
entered and it should be communicated to the central ministers. Okay, so that is health intelligence. So எல்லாமே வந்துட்டு வைட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கேதர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா, அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்யூட்டரில். ஸோ தே கேன் send it to, they gather all over the country and it should be communicated to the central government. And then we are having the National Medical Library also. So next one, second office na enna sonna in the central government is the Central Council of Health and Family Welfare. So chairman is the Union Minister of Health and Family Welfare, that is a NATA, and then the members are nothing but the state health members. State health ministers எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம 28 ஸ்டேட்ஸில் அவங்க தான் யார், அதனோட மெம்பர்ஸ் இந்த சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீஸ் council? So it has to recommend, so it has to communicate with the Department of Health and Family Welfare or the Ministry of Health and Family Welfare to formulate the policies, and it will suggest, so you are having this many amount budget, so you can allocate this to this state for their health purpose. So அந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் எல்லாம் யார் கொடுப்பா, இந்த சென்ட்ரல் கவுன்சில் கொடுப்பாங்க. யாருக்கு, நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேருக்கு இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் தே கேன் ப்ரொப்போஸ், ஸோ இந்த பாலிசி உள்ளே கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த கைட்லைன்ஸு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த சென்ட்ரல் கவுன்சில் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? So now we have finished the central level, now we'll move on to the state level. So now you think of our state. ஓகேவா, who is the state health minister ma? சென்ட்ரல் தான் தெரில, ஸ்டேட்டு நியூஸே ஓப்பன் பண்ணுறதில்ல. Please open your mouth. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Just open your mouth and tell. Open பண்ணு. State health minister. None of the student? At least search பண்ணியாவது சொல்லியிருக்கலாமே. கூகுளுக்கு தப்பான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. பாய்ஸ் சம்வேர் ஐ ஹியர்ட். மா சுப்பிரமணியம். வெரி குட். Okay, he is the state health minister. Okay, so come back to class ma, leave your mobile. Okay, so at the state level we are having two offices to carry out the health function, to monitor the health function. So that is the State Ministry of Health and Health Secretariat and then State Health Directorate. So these are the two bodies which will look after the state health. Okay ma'am. Next ma'am. So first we'll see about State Ministry of Health. So who is responsible, who is the head of the particular department? So the State Health Minister, that is Ma Subramaniam, is the head of the that particular department. So under him he has the health secretary and then additional secretaries and joint secretaries. Again under them they have divided as a large group. So one is a director of medicine and then rural health services and then directorate of medical education, directorate of public health and public medicine and then directorate of district commission and then directorate of health and family welfare, and then under them it comes the Tamil Nadu MGR University, since all the medical related institutions, hospitals will come under the medical, that is the colleges will come under directly the university. So health secretariat, we have seen state health ministry and health secretariat. So state health ministry la health minister the head. So health secretariat, so we have the health secretary as a IAS officer, he is the head of the particular health secretariat, and then along with him he has additional secretaries, joint secretaries, deputy secretaries and administrative staffs to carry out the functions. So what is the function of State Ministry of Health and what is the function of Health Secretariat? So as like this Ministry of Health and Family Welfare, it is just formulating the policies, that is the State Ministry of Health. நம்ம ஸ்டேட்டில் என்ன பாலிசி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத ஃபார்முலேட் பண்ணுறது ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ மேக்கிங் ஹெல்த் பாலிசி, ஸோ வாட் ப்ரோக்ராம், ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி நிறைய அனுப்புவாங்க. ஸோ வாட் ப்ரோக்ராம் வி நீட் டு implement, that planning was done by the state government.
and then they have to maintain contact with the government of India and with other state governments. So that is the function of State Ministry of Health. Coming to the Health Secretariat. ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் இதில் வந்து பிளானிங் பாடி வந்து ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த், இம்ப்ளிமெண்டிங் பாடி இஸ் health secretary. So they are responsible to provide medical care to all the peoples, and then they have to make proper arrangement for medical education as well as for research, and they have to provide campaigns. Okay, I mean then implementation of national health programs, they have to take initiative to control food adulteration as well as the control the drug standards also, and then they have to be in accordance with the central government to collect and disseminate, that is spreading out the informations related to the health. So second one is the State Health Directorate. ஓகேவா? ஸோ எல்லா பேரும் கேட்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்கும். ஸ்டேட் ஹெல்த் செக்ரட்டேரியட் இப்போ முடித்தோம். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஸ்டேட் ஹெல்த் டைரக்டரேட். ஓகேவா? ஸோ டைரக்டரேட் ஆஃப் டிஎம், தட் இஸ் அ டிஎம்இன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எந்த பெர்மிஷன் வாங்கணுன்னாலும் நாங்கள் இவங்க கிட்ட தான் போய் வாங்கணும். காலேஜுக்கு நாங்கள் போஸ்டிங் பெர்மிஷன், ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகணும், ஏதாவது ஒரு விசிட்டுக்கு போகணும், எதுக்கு போகணுன்னாலும் we have to get permission from DME. Okay, so Directorate of Medical and Health Services. So under him is a deputy director, and then it is divided into two branches for their functional purpose, as a regional one and then functional one. So regional we are having the regional director, and then they are looking after only the public health, whereas the functional level we are having the functional director, and each ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ஸ்பெஷலைஸ்ட் இருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மெடிசன் தனித்தனியாக இருக்கும், ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் பர்டிகுலர் பிரான்ச் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த். ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் இங்கே வந்து ரொம்ப காமன், இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். வேறஸ் அங்கே வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுவாங்க, மெடிக்கல் டைரக்டர், சர்ஜிக்கல் டைரக்டர், கம்யூனிகபிள் டைரக்டர், அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் டைரக்டர்ஸ். மேம் நெக்ஸ்ட் மேம். So what is the function? So they have been the advisor to the State Ministry of Health, and then responsible for the organization and direction. So state ministries போட்டுட்டாங்க. அடுத்தது ஸ்டேட் ஹெல்த் செக்ரட்டரியிலேருந்து யாருக்கு கூப்பிடுவாங்க? இவங்களுக்கு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த பாலிசியை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த டிஎம்இ இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க மூலமாக எல்லா ப்ரோக்ராமும் அந்தந்த ஏரியாவுக்கு, இப்போ திருப்பூர்னா திருப்பூர் டிஎம்இக்கு கூப்பிட்டுட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஹேவ் டு கேரி அவுட் ஆல் த ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ், தே ஹேவ் டு மானிட்டர் சரௌண்டிங்ஸில் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதோட வேலை இந்த ஸ்டேட் ஹெல்த் டைரக்டரேட். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தாச்சு? இப்போது ஸ்டேட் லெவல் முடிச்சாச்சு. நவ் வில் மூவ் ஆன் டு த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நம்ம எங்கேருந்து வரோம்? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லோவர் ரேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே யார் இருப்பா? டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வி ஹேவ் த சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். ஓகேவா? ஸோ அண்டர் ஹிம் வி ஆர் ஹேவிங் த டெபுட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், அண்ட் தென் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ். நம் நெக்ஸ்ட். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கிராஸ் ரூட் லெவல் சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம அடிப்படை வில்லேஜ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். எப்படி வந்து அந்த ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து எப்படி அந்த வில்லேஜ் லெவலுக்கு வருது? ஸோ வாட் இஸ் தேர் செயின் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் லிங்கேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் இப்போ அந்த வில்லேஜோட பாப்புலேஷன் பொறுத்து தான் அங்கே சென்டர், என்ன சென்டர் இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டல், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணலாமா, இல்லை அது வந்து அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையை அதை சேஞ்ச் பண்ணலாமா வேண்டாமா, எல்லாருமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? அங்கே இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இஃப் அ வில்லேஜ் இஸ் ஹேவிங் 800 to 1000, தே வில் ஹாவ் அ ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ். அங்கே வந்து ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் போட்டு ஒரு குட்டி ரூம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அங்கே அவங்க வந்து வீடு வீடாக போய் எல்லா ஒர்க்கையும் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ், அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் டாய்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து மெயினாக எம்சிஹெச் கேர்னா இஸ் நத்திங் பட் மெட்டர் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர், அதாவது அம்மாவும் குழந்தையோட நலம், அவங்க அதை மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. மெயினாக வந்து வில்லேஜில் இருந்து நம்ம கொண்டு போகிறது அந்த எம்சிஹெச் கேர் தான். ஓகேவா? எம்சிஹெச் கேர், அண்ட் தென் சேஃப் வாட்டர். ஸோ நார்மலாக வில்லேஜ் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து செக் பண்ணுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ டெங்கு பீரியட்லலாம் வந்து எங்கே தண்ணி தேங்கி இருக்கா, இது எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து அந்த நம்ம அந்த கவர்மெண்ட் கீழே தான் வரும். ஓகேவா? வந்து அவங்க பாலிசி போட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது சப் சென்டர். இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு 5000
பாப்புலேஷன்ஸ் இருந்துச்சு பிளெயின்னா இங்கே. ஸோ ஹில்லி ஏரியாஸ் ட்ரைபல் ஏரியாஸில் 3000 பாப்புலேஷன் இருந்தாலே ஒரு சப் சென்டர் அங்கே இருக்கும். கவர்மெண்ட் வந்து அங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஏஎன்எம்ஸ் ஆக்ஸிலரி நர்ஸ் மிட்வைஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க அங்கே இருப்பாங்க. எதுக்கு? ஸோ இமீடியட்டாக ஒரு கையில் அடிபட்டுருச்சு, காலில் அடிபட்டுருச்சு, சும்மா ஒரு ஃபீவர், ஒரு கோல்டு அந்த மாதிரி வந்தாங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வேணும் இல்லையா? ஏன்னா இமீடியட்டாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் ரீச் ஆக முடியாது. ஸோ வி கேன் கெட் த மெடிக்கல் ஹெல்ப் ஃப்ரம் த நியர்பை ஏரியாஸ். ஸோ வி கேன் சீக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் த சப் சென்டர்ஸ். ஸோ த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் for every 5000 population there should be one sub center. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கான அந்த ஹெல்த் கேர் எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் போய் அவங்களுக்கு போகும். அது ஸோ தே கேன் பி ஈஸிலி ஆக்சசபிள். நான் சொன்னாலே ஆக்சசபிளாக இருக்கணும்னு. ஸோ அதுக்காக எவ்ரி 5000 பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு சப் சென்டர் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அங்கே மைனர் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது சின்ன சின்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஃப் இட் ரொம்ப ஸ்டியூச்சர் போடுறது அதெல்லாம் போட்டுருவாங்க. அட்மிட் ஆகணும், டெலிவரி பார்க்கணும், அதனால எங்கே போயிடுவாங்க? ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணி விடுவாங்க, இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் பிஹெச்சி, தட் இஸ் அ பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர், தட் இஸ் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம். ஸோ அது எத்தனை பேர்த்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னா 20,000 to 30,000 பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிஹெச்சி இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ சோமனூரில் ஒரு பிஹெச்சி இருக்குது, சூலூரில் இருக்குல்ல, சூலூரில் ஒரு பிஹெச்சி இருக்குது, சூலூர் ஜிஹெச்சும் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அர்பன்னா 50,000 பாப்புலேஷன். பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கப்ப அது பிடிப்பாகும். சரி, ஏன்னா ஒரு இதில் இருக்கிறப்ப 40,000 தான் இருக்கும். ஸோ பிஹெச்சியில் கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர் அவசியமாக இருப்பார். ஸோ தே கேன் டூ மைனர் சர்ஜரிஸ் ஆல்சோ. இஃப் தே காண்ட் தே வில் ரெஃபர் தெம் டு த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல். நெக்ஸ்ட். ஸோ அடுத்தது கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர்னு சொல்லுவோம். இது எந்த மாதிரி பாப்புலேஷன்? அடுத்த லெவல், ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு அடுத்த லெவல். ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் 80,000 to 1,20,000. ஓகே, 1,20,000. ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருந்தால் தே வில் ஸ்டார்ட் அ கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர். கண்டிப்பாக ஒரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் இந்த பாப்புலேஷனுக்கு இருக்கும் நம்ம ஸ்டேட்டில். அதாவது நம்ம ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரியில் இட் இஸ் தே ஆர் டூயிங், இப்படி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ எங்காவது இடத்துல பிஹெச்சி இருக்குது அப்படின்னா அத்தனை பாப்புலேஷனை கவர் பண்ணி ஒரு பிஹெச்சி வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் வந்து இட் இஸ் அப்கிரேடட். Okay, so it can do all the major surgeries also. Okay, is it upgraded than the primary health center? So you can avail all the facilities there. And then district hospital. So நம்மளுக்கு தெரியும் district hospital is a கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் இருக்குது, நம்மளுக்கு திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் அவைல் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். எல்லாமே அங்கே இருக்குது. டாக்டர்ஸ் ஹைக்காக இருப்பாங்க, ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் ஆல்சோ இன் அ ஹியூஜ் ரேஞ்ச். ஓகே, If you have any queries, the last of the session you can ask. next. So many schemes have been implemented both by the central government and by the state government to ensure quality health care. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டரோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ தெரிலனா போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்காவது பண்ணி கொடுங்க. ஓகேவா? ஆபா கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, சரியா? ஆயுஷ்மான் பாரத், ஓகேவா, ஹெல்த் அஷூரன்ஸ் கார்டு. ஓகேவா? ஸோ அதில் நீங்கள் போய் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ தட் ஆல் த பீப்புள்ஸ் கேன் ஏபிள் டு யூஸ் த கார்ட், ஸோ தட் யூ கேன் ஏபிள் டு அவைல் த திங்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நாங்கள் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஆபா கார்டு. ஸோ இது எல்லாமே ஜனனி சிசு சுரக்ஷா யோஜனா எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அதெல்லாம் ஒரு ஸ்கீம். அதில் வந்துட்டு மெட்டர்னிட்டி, தட் இஸ் அ மதர் போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா டெலிவரிக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் வரும், டெலிவரிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வரும். தட் இஸ் ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா. ஓகேவா? ஸோ அவங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்கணும், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் டெலிவரி பண்ணியிருக்கணும். அப்போது அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து 18,000 கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் டெலிவரிக்கு 9,000, ஆஃப்டர் டெலிவரி 9,000 அலாங் வித் த கிட். ஓகே, ஸோ அதெல்லாமே கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து டெலிவரி பண்ணணும், ஹோம் டெலிவரிஸை அவாய்ட் பண்ணுன்ற ஒரு மோட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த ஜனனி சிசு சுரக்ஷா யோஜனா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா, ஆயுஷ்மான் பாரத். நான் சொன்னது அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஹெல்த் ஸ்கீம் தான் இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா. தென் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம், ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் செட் பல்ஸ் போலியோ எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தால்
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இ-சஞ்சீவனி நான் சொன்னேன் இல்லையா, டெலிமெடிசன். ஸோ நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த இ-சஞ்சீவனி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட குவரிஸ் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஐ ஹேவ் டு கன்சல்ட் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன டாக்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்காங்கன்னு அங்கே காமிப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் communicate with the particular doctors, they will guide you. So what treatment you need, so you can avail on, you can whatever queries you are having, you can clear them. Okay, so that is e-sanjeevani. 5 lakhs இதோட பாலிசி நிறைய பேருக்கு அது தெரியறது கிடையாது. இட்ஸ் a central government scheme. நம்ம வந்து போயிட்டு அது ஒரு ஆபா கார்டுன்னு அந்த கார்டை வந்து எல்லா பிஹெச்சிஸ்லயும் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. your parents may not have any of the insurance. நிறைய பேருக்கு இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டீங்க, புரியுதா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த பிஹெச்சில எப்போ பண்றாங்க இந்த கார்டை வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா it is a 5 lakhs policy. It is given by the central government. State government is also giving 5 lakhs of policy. Both the policies you can be adapted in private hospitals. Okay. Then the other thing is Ayushman வே வந்தனா கார்டு, ஆரோக்கிய சேது, வந்தே மாத்திரம் ஸ்கீம். இந்த வந்தே மாத்திரம் ஸ்கீம்லாம் நார்மலாக இங்கே எந்த டாக்டர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஒரு லோகோ கொடுப்பாங்க, அவங்க கிளினிக்கில் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் மதர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் அந்த வந்தே மாத்திரம் ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட் ஆரோக்கிய சேது ஆப் வந்து நத்திங் பட் இந்த கோவிட் டைமில் நம்ம டவுட்டாக இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் அ கொரோனா இல்லையா. ஸோ அந்த டைமில் நிறைய பேருக்கு கொரோனா வந்திருக்கா இல்லையான்னு டவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐசோலேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பித்த ஒரு ஆப் தான் இந்த ஆரோக்கிய சேது ஆப். ஸோ ஆல் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வில் பி கிவன் தேர், தே வில் பி மானிட்டர்ட் continuously for the 24 hours and whatever measures they need, it will be communicated through online itself. That is the Arogya Sedu app. So this is new schemes in Tamil Nadu. State level என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதே சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம். மக்களை தேடி மருத்துவம் வீடு வீடாக வந்து டயபெட்டிஸ், தட் இஸ் பிளட் சுகர் செக் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ரெஷர் பார்த்துருப்பாங்க, இருந்துன்னா மருந்து கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை நீங்கள் வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு வாங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, வீடு வீடாக வந்து பார்த்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு வில்லேஜ் லெவல்லையும். ஸோ தட் இஸ் மக்களை தேடி மருத்துவம். ஸோ அடுத்தது இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காப்போம் 48, அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது. ஆக்சிடென்ட் ஆகி அந்த 48 hours வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே வந்துட்டு இட் வில் பி பேட் பை த கவர்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது. ஓகேவா, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். மேம் நெக்ஸ்ட் மேம், ஸோ வாட் ஆர் த போஸ்ட் அவைலபிள் ஃபார் யூ, ஹவ் யூ கேன் என்டர் இன்சைட் தீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். You can enter inside the health sector as a health educator, community health worker, as a health communication specialist, program manager, epidemiologist, biostatistician, public health specialist, health inspector. இதெல்லாம் உங்களுக்கான வேக்கன்சிஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூ கேன் செக் த அஃபிஷியல் வெப்சைட். நாங்கள் காமிக்கிற கீழே அஃபிஷியல் வெப்சைட், அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா எந்த போஸ்ட் வேக்கன்சியாக இருக்குது, வாட் இஸ் த க்ரைட்டீரியா, வென் இட் ஷுட் பி சப்மிட்டட், எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் இருக்கும். ஸோ எவ்ரிடே யூ ஹவ் டு மானிட்டர் த வெப்சைட் ஸோ தட் யூ கேன் ஏபிள் டு அப்ளை அண்ட் யூ கேன் என்டர் இன்சைட் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ இதான் நான் சொன்னோம் இல்லையா நட்டா. ஸோ இது வந்து கீழே 2 ஹெல்த் செக்ரட்டரி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு பிரதீப் பாட்டேல், இன்னொருத்தவங்க வந்து அனுப்ரியா. இவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஹெல்த் செக்ரட்டரி. ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் லெவலில். ஸோ ஸ்டேட் மினிஸ்டர் கீழே ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க தான் இவங்க சுப்ரியா சாகு. ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம நேஷ்னல் ஹெல்த் மிஷன், ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து இவருக்கு ஐடியில் தான் இருக்குது. சரியா, தம்புராஜ், அன்பு தம்புராஜ். Any queries, ma'am? Thank you, ma'am, and all the best for your upcoming class.